Assalamu alaikum. Welcome to Arabic Khatawaat. In this video, we're going to look at 5 Arabic verbs. This is our second set. Please read along and look at the examples. استعمل استعمل. He used. استعمل. Now repeat. استعمل الماضي. يستعمل المضارع. سيستعمل المستقبل. استعمل يستعمل سيستعمل. The employee uses his office for work. The employee uses his office for work. يستعمل الموظف مكتبه للعمل. يستعمل الموظف مكتبه للعمل. Our second verb الفعل الثاني طلب طلب. He requested. طلب. Now repeat. طلب يطلب سيطلب. The officer requested the driver's documents. طلب الضابط وثائق السائق. طلب الضابط وثائق السائق. الفعل الثالث, the third verb, قيم قيم. He assessed. Now repeat. قيم قيم يقيم سيقيم. قيم يقيم سيقيم. The employee will assess the products before tomorrow's shipping. سيقيم الموظف البضاعة قبل شحن الغد. سيقيم الموظف البضاعة قبل شحن الغد. Our fourth verb الفعل الرابع أسس أسس. He established or founded. Now repeat. أسس أسس يؤسس سيؤسس. أسس يؤسس سيؤسس. My friend founded an international company. My friend founded an international company. أسس صديقي شركة دولية. أسس صديقي شركة دولية. أسس صديقي شركة دولية. Our fifth and last verb الفعل الخامس والأخير خلق خلق. He created. خلق. Now repeat. خلق يخلق سيخلق. خلق يخلق سيخلق. The ministry's office has created new job opportunities.
The ministry's office has created new job opportunities. خلق مكتب الوزارة فرص عمل جديدة. خلق مكتب الوزارة فرص عمل جديدة. That'll be all for our set. Please write these verbs, conjugate them, and form your own sentences. And I'll see you in the next video. مع السلامة.